John chapter 19. Juan capítulo 19. One of the problems with studying the Bible the way that we do on Sundays Uno de los problemas en estudiar la Biblia como lo hacemos los domingos is we take little bits of the Bible and take a look at it, es que tomamos poquitos pedazos de la Biblia y los estudiamos. which is just kind of how we do it. Y que es casi como así como lo hacemos siempre. But sometimes you miss the big picture. Pero a veces usted pierde la imagen completa. Don't forget that John has shown us something throughout his gospel. No se olvide que Juan nos ha enseñado algo bien completo a través de todo su evangelio. He has shown us that Jesus is God. Nos ha mostrado que Jesús es Dios. He's emphasized it. Lo ha enfatizado. Because tonight we're going to see Jesus in weakness. Porque ahora vamos a ver a Jesús en debilidad. Don't forget that it was weakness that he chose, No se olvide que fue la debilidad que él escogió, that he surrendered to, que él se rindió a ella, that at any moment he could have said, nope, not doing this. que en cualquier momento él pudo haber dicho, no, yo no voy a hacer esto. He could have spoke a word or thought a thought and everything would change. Pudo haber hablado una palabra o pensar un pensamiento y cambiar todo. Keep that in mind as we take a look at tonight's Mantenga passage. eso en su mente mientras que yo estoy pasando por este pasaje. John chapter 19, starting at verse 1. Juan 19, empezando en el verso 1. So then Pilate took Jesus and scourged him, and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Then they said, "Hail, King of the Jews!" And they struck him with their hands. Pilate then went out again and said to them, "Behold, I'm bringing him out to you, that you may know that I find no fault with him." At the end of John chapter 18, Al final del capítulo de Juan 14, Juan 14, you said 14? 18. 18. Sorry. Pilate knew that Jesus was innocent. Pilato sabía que Jesucristo era inocente. He said it in verse 38. Lo dijo en el verso 38. I find no fault in him. No encuentro falta en él. That means you're innocent. Eso quiere decir, tú eres inocente, ¿verdad? Should have been the end of the trial. Ese hubiera sido el final del juicio. You can go now. The judge finds no fault in you. Ya te puedes ir, no han encontrado falta en ti. But because of the pressure of the religious leaders, Pero por la presión de los líderes religiosos, because of the pressure of the crowd, por la presión de la multitud, Pilate felt that he had to punish Jesus. Poncio Pilatos tenía que encontrar una falta en Jesús. He did not want to send Jesus to the cross. No quería ser él el que mandara a Jesucristo a la cruz. So he thought that if he whipped him, it would be a substitute for sending him to the cross. Entonces pensó, si lo azoto, puede ser un sustituto en vez de ir a la cruz. Oh, the crowd really hates this guy. Pero esta gente odia a este hombre. They want terrible things to happen to him. Quieren que le pase cosas horribles a él. But maybe if I whip him very badly, they'll be satisfied with that, Pero si lo azoto muy mal, tal vez se van a satisfacer con ello. and I won't have to send him to his death. Y ya no tendré que mandarlo a la muerte. So verse 1 says, so they scourged him. Y el verso 1 dice, y lo azotaron. Now, this was a Roman official who gave the command. Ahora este fue un oficial romano el que dio la orden. So he was scourged according to the Roman custom. Fue flagelado de acuerdo al evangelio. They had a pillar. Tenían un pilar, They put his arms around the pillar. pusieron sus brazos abrazando el pilar, They bound his hands on the other side. lo amarraron, lo ataron al pilar, His back is stretched open and exposed. su espalda se estira y se expuesta And then they take a whip and start on his back. y toman un látigo y le pegan en la espalda. You've seen like a long bull whip, a long whip. ¿Ha visto usted un látigo bien largo? It would be terrible to be whipped on the back like that. Don't you Sería think? terrible que nos pegaran con un látigo de esos. This whip was much worse. Este látigo era peor. This whip had a handle with many leather cords attached to it. Este era un látigo que era una tira con una agarradera y tenía unos
tiras al final. At the end of the leather straps were put pieces of metal or bone. Al final de las tiras que tenía al final tenía atados a pedazos de hueso afilado y metal. They would strike the man and let the whip drag down a little bit. Golpeaban al hombre y eso se enterraba en él. It reduced a man's back to just open flesh. Volvía su espalda y la abría en carne viva. William Barclay said this. William Barclay dijo esto. It literally tore a man's back into strips. Few remained conscious throughout the ordeal. Some died. Many went raving mad. Literalmente arrancaban la piel de un hombre a tiras. Muy pocos de ellos permanecían conscientes a través del castigo. Algunos morían y otros se volvían locos. Pilate did this to a man he knew was innocent. Pilatos hizo esto a un hombre que él sabía era inocente. Pilate thought he was helping Jesus. Pilatos pensó que él estaba ayudando a Jesús. I know this is terrible, but if I do this, maybe I can save you from death. Sé que es terrible, pero si te hago esto, tal vez te puedo salvar de la muerte. If you survive the whipping. Si sobrevives el latigazo. You would think that would be enough. Usted pensaría, eso va a ser suficiente. But it wasn't. Pero no fue. Look at what the soldiers did in verse 2. Mire lo que los soldados hicieron en el verso 2. The soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head, and then they put on him a purple robe. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le pusieron una bata morada, púrpura. This was all about humiliating and mocking Jesus. Se trataba de humillar y burlarse de Jesús. He's taken from the whipping. Lo llevan de los latigazos. They put a crown of thorns upon his head. Le ponen su corona de espinas arriba. Kings wear crowns, don't they? Los reyes se ponen coronas, ¿no es cierto? But they don't wear crowns that torture them. Pero no se ponen coronas que los torturan. So they press the crown upon his head. So le ponen la corona en la cabeza. Then they get a purple blanket that's really something like a rag. Luego agarran un manto púrpura que es como They throw it over his torn up back. como una garra y se lo ponen en la espalda. Then they start mocking him, saying, "Hail, King of the Jews!" Y luego se empiezan a burlar de él y le dice, salve el rey de los judíos. But as they do that, they start hitting him. Pero como lo hacen, lo empiezan a golpear. Can you picture that? ¿Usted se puede imaginar They're eso? laughing and joking. "Hail, King of the Jews!" Smack. Se están riendo, salve el rey de los judíos. Matthew says that they kneel down in front of him. En Mateo dice que ellos se hincaban para cuando pasaba él. They put a little stick in his hand as if it was a royal scepter. Le pusieron una caña en las manos como si fuera un cetro. Matthew says that they spit upon him. Mateo dice que escupían en él. It was a terrible scene. Era una escena It had devastadora. nothing to do with justice. No tenía nada que ver con la justicia. It was just to humiliate him. Era solamente para humillarlo. And at the end of it all, Pilate looks at the man and realizes that he's done nothing wrong. Y al final Pilato lo ve y se da cuenta, él no ha hecho nada malo. Verse 4, "Behold, I'm bringing him out to you that you may know that I find no fault in him." Y él les dice, he aquí este hombre, lo traigo a ustedes para que se den cuenta de que no he encontrado falta en él. Now, when they did all these things to humiliate Jesus, Cuando hicieron todas estas cosas para humillar a Jesús, they got very creative, don't you think? se volvieron bien creativos, ¿no cree usted? It's really pretty creative to make a crown of thorns, Es bien creativo hacer una corona de espinas. to go to the trouble to dress him up like a mocking king. Pasar por el trabajo de vestirlo como un rey para burlarse de él. When man wants to show his wickedness, he can be very creative. Cuando el hombre quiere mostrar su crueldad, se puede ver bien creativo. That's just the way it is in this world. Es solamente así es en este mundo. People can be pretty brilliant in their wickedness.
La gente puede ser brillante en su maldad. Let us decide this, Vamos a decidir esto. that if the world will be creative in the way that it mocks and rejects Jesus, Que si el mundo puede ser creativo en la forma en que se burla y castiga a Jesús, we will be creative in the way that we honor him and give him praise. nosotros seremos creativos en la forma en que lo adoramos y le damos alabanza. If they'll sit around and say, how can we mock Jesus? Si ellos se quedan pensando, ¿cómo podemos burlarnos de Jesús? We will think, how can we praise him? Nosotros pensaremos, ¿cómo podemos adorarlo? How can we give him the honor that he deserves? ¿Cómo podemos darle el honor que Él se merece? It's only right for us to do as the people of God. Es lo mejor que podemos hacer como su gente. So after it's all done, Pilate is going to present him to the people. Antes de que todo Pilatos lo va a entregar ante Pic- su gente. Picture the scene in your mind. Fíjese, y póngase esta imagen en su cabeza. There's Jesus with a crown of thorns, Ahí está Jesús con su corona de espinas, with a purple rag that covers a torn up back. con su trapo púrpura que está cubierto su espalda abierta. Blood and sweat and spit covers his face. Sangre, sudor y saliva en todo su cuerpo. He has a stick in his hand as if it was a scepter. Tiene una caña en las manos como si fuera un cetro. But as he stands, there's a dignity and a strength to him. Pero cuando se para, se ve en él una dignidad y una fuerza. If you look into his eyes, it doesn't say, oh, please feel sorry for me. Si usted lo mira a los ojos, él no le dice, por favor, siente lástima por mí. If you look into his eyes, it says, I will drink the cup the Father has given me to drink. Si lo miras a los ojos, él va a decir, yo me voy a tomar la copa que me va a dar mi Padre. If you look into his eyes, it says, my food is to do the will of my Father. Si lo miran a los ojos, él está pensando, yo voy a hacer lo que mi Padre me pide, el deseo de mi Padre. There is strength and determination there. Hay fuerza y determinación en su carácter. So verse 5. El verso 5. Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said to them, behold the man. Do you see it in your mind? ¿Lo ve usted en su mente? Pilate brings him out before the crowd that wanted him dead. Jesús lo trae al gentío que lo quiere muerto. And Pilate says, look at him. Y Jesús le dice, míralo, Look at this man. mira a este hombre. When Pilate said it, he wanted the crowd to feel sorry for him. Cuando él lo mostró, él quería que la gente sintiera lástima por él. He wanted the crowd to say, oh, okay, that's enough. Quería que dijera la gente, ok, bueno, está bien. Look at him. He's suffered enough. Míralo, ya sufrió suficiente. What harm has he done? ¿Qué les ha hecho? What danger does he pose? ¿Qué peligro presenta este hombre? Pilate thought that if he humiliated Jesus, people would accept him. Pilato pensó que si él humillaba a Jesús, la gente lo iba a aceptar. There are people today who think the same thing. Hay gente en estos días que piensa la misma cosa. If we bring Jesus down a little bit, then people will accept him. Si nosotros rebajamos a Jesús un poquito, la gente lo va a aceptar. You know, they say, I know Jesus believed in a literal Adam and Eve. Usted sabe que dicen, bueno, yo sé que creen un poco en lo de Adán y Eva, But we're too sophisticated for that. pero somos demasiado sofisticados para creer eso. So let's just admit that Jesus was wrong about that, So, vamos a aceptar que Jesús estaba mal en eso. and we can move on. Él estaba equivocado y nos movemos de allí. So what if Jesus was wrong about a few things? ¿Y qué tal si Jesús estaba mal acerca de algunas cosas? Don't you see that that's the spirit of Pontius Pilate? ¿No ve usted allí el espíritu de Poncio Pilatos? If I bring him down before you, then you'll accept him. Si rebajo a Jesús enfrente de ti, tú lo vas a aceptar. It didn't work with the crowd. Pues no funcionó con el gentío, con la multitud de esos días. Pilate said to the crowd, behold the man. Él le dijo a la gente, aquí está este hombre. And I think the crowd was shocked. Y creo que el gentío
estaba asombrado. Look at him. Míralo. We've never seen anything like it. Nunca hemos visto algo así. We've never seen such strength and dignity in a man who has suffered so much. No hemos visto tanta fuerza y honor en una persona que ha sufrido tanto. Now, I'll speak again about the reaction of the crowd in just a moment. Voy a hablar un poquito despuesito acerca de lo que hizo la multitud. But I want you to know that Pilate did something that I think good preachers should do. Pero déjeme decirle que Poncio Pilatos hizo algo que los buenos predicadores deben hacer. They should just do it differently than Pilate did it. Deben hacerlo diferente que él, pero hacerlo. All of us should point to Jesus and say to the world, behold the man. Todos tenemos que decir a la gente, he aquí este hombre. Look at him. Míralo. Look at his life. Look at his teaching. Mira su vida, mira su enseñanza. Look at his miracles. Look at his wisdom. Mira sus milagros, mira su sabiduría. Look at what he did for you on the cross. Mira lo que hizo en la cruz por ti. Pilate said, look at him and feel pity. Pilatos dijo, míralo y siente lástima por él. We say, look at him and worship him. Nosotros decimos, míralo y adóralo. But we want the world to behold the man. Pero nosotros queremos que el mundo vea a el hombre. Now, I believe the crowd was stunned. Bueno, yo creo que la multitud estaba asombrada. And for a moment, and maybe it was only a moment, Y por un momento, tal vez por un momento, they're silent. se quedaron callados. And they look at Jesus and they don't know what to say or what to do. Y ven a Jesús y no saben qué hacer ni qué decir. Now notice verse 6. Ahora vea el verso 6. Verse 6 says, therefore, when the chief priests and officers saw him, they cried out, saying, crucify him, crucify him. Pilate said to them, you take him and crucify him, for I find no fault in him. The crowd is stunned and silent. La multitud se queda callada, The religious leaders start to get worried. pero los líderes religiosos empiezan a preocupar. Uh-oh, they'll start to feel sorry for him. Ay, se van a empezar a sentir lástima por él. We're going to lose this crowd. Vamos a perderlos. So the religious leaders start screaming, crucify him, crucify him. Entonces los líderes religiosos empiezan a gritar, crucifícalo, crucifícalo. The crowd is awakened out of its shock. El gentío se despierta de su asombro. Yeah, crucify him. Sí, crucifícalo. Pilate can't believe it. Pilatos no lo puede creer. Look at this man. Can't you see that he's innocent? Mira a este hombre, ¿qué no puedes ver que es inocente? Can't you see that he's suffered enough? ¿No lo ven que ya sufrió suficiente? You really want him dead? ¿De verdad lo quieren muerto? Do it yourself. Hazlo. Pilate said that to mock them. No, él les dijo, háganlo ustedes mismos, y lo hizo para burlarse de ellos, Because they didn't have the authority to put anybody to death. porque ellos no tenían la autoridad para matar a nadie. But that's what Pilate said, and that they begin to get worried here. Y eso es lo que dijo Pilatos, y se empezaron a preocupar. So look at how they answer in verse 7. Entonces mire lo que dice en el verso 6. The Jews answered him, we have a law, and according to our law, he ought to die because he made himself the Son of God. Therefore, when Pilate heard that saying, he was the more afraid and went again into the praetorium and said to Jesus, where are you from? But Jesus gave him no answer. The religious leaders are frustrated with Pilate. Los líderes religiosos están frustrados con Poncio Pilatos. Maybe Pilate won't send him to crucifixion. This is not good. Tal vez Poncio Pilatos no lo va a mandar a la crucifixión, y eso no es bueno. So I don't know if they were planning on it or not. No sé si estaban planeando en ello o no. But they say the real reason why they sent Jesus to Pilate. Pero entonces ellos dijeron la razón verdadera por la que ellos querían mandar a Jesús a la muerte. You know, before they said, oh, he's a king, he's a revolutionary. Primero decían, es un rey, es un revolucionario. Pilate could tell this guy's no danger. Pero Pilatos puede ver que él no es peligro para nadie.
And again, I don't know if it was on purpose or accident. Otra vez, no puedo decir si fue por accidente o a propósito. But they say, Pilate, no, he's got to die. Pero ellos dijeron, no, Pilatos, tiene que morir. He says he's the Son of God. Él dijo que es el Hijo de Dios. When Pontius Pilate heard that, a chill went down his spine. Cuando Poncio Pilatos oyó eso, un escalofrío le recorrió la espalda. I don't know if Pontius Pilate was a superstitious man. Yo no sé si Poncio Pilatos era un hombre supersticioso. I don't know if he believed the Roman traditions and religions of the gods, having offspring. Yo no sé si creía a lo mejor en que los dioses de los romanos tenían hijos y todas sus religiosidades. But Pilate said, I know there's something different about this man. Pero Pilatos pensaba, yo sé que hay algo diferente en este hombre. I have seen fanatics and crazy men stand before me. He visto fanáticos y hombres locos parados enfrente de mí. This man's not one of them. Este hombre no es uno de ellos. I've seen people beg for their life before me. He visto gente rogar que se les perdone la vida. This ante man's mí. not going to beg me for anything. Este hombre no me va a pedir perdón por nada. There's something about this man. There's a strength and a dignity to him. Hay una fuerza y dignidad en este hombre que yo puedo ver. This man is completely unbroken by me. Este hombre no puede ser destrozado por mí. He says he's the Son of God. Maybe it's true. Dice que es el Hijo de Dios. Tal vez es verdad. This terrifies Pilate. Esto lo aterroriza a Pilatos. So I got to talk to him. Tengo que hablar con él. They go back to a back room. Se regresa al patio de atrás, al cuarto de atrás. Pilate looks Jesus in the face. Pilatos mira a Jesús en los ojos And he says, verse 9, y le dice en el verso 9, where are you from? ¿de dónde eres? Give me a reason to let you go. Dame una razón para dejarte ir. Aren't you going to defend yourself? ¿No te vas a defender? Where do you come from? ¿De dónde vienes? It says that Jesus did not answer him a word. Pero dice que Jesús no le contestó ni una palabra. I think there's a few reasons why Jesus did not answer him a word. Creo que hay una razón porque Jesús no mencionó ninguna palabra. First, Jesus wanted to say as little as possible before his judges. Jesús quería decir tan poco como fuera posible en frente de sus jueces. After all, in Isaiah chapter 53, it says that he would be silent before those who would kill him. Después de todo, en Isaías 53 hay una profecía que dice que él estaría callado en frente de ellos. So Jesus didn't want to say anything that he didn't have to say. Por eso Jesús no quería decir nada que no tenía que decir. But there's a second reason. Pero hay una segunda razón. Jesus already told him where he's from. Jesús ya le había dicho de dónde es. Do you remember in the previous chapter? ¿Ustedes recuerdan el capítulo anterior? In John chapter 18, verse 36, En Juan 18, verso 36, Jesus told Pilate that he was a king of a kingdom that was not of this world. él le había dicho a Pilatos que él era un rey de un reino que no era de aquí. Pilate, I already told you, I'm not of this earth. I'm from heaven. Ya te dije, Poncio, yo no soy de aquí, no soy de la tierra. Do you think my answer is going to change? ¿Tú crees que si te contesto algo va a cambiar? Do you think I have a different answer for you just because you beat me viciously? ¿Crees que tengo otra respuesta para ti solamente porque me has golpeado viciosamente? Do you think the answer changes just because the soldiers mocked me? ¿Tú crees que mi respuesta cambiará solamente porque tus soldados se han burlado de mí? I already told you the truth. That's all there is to it. Ya te dije la verdad y eso es todo. So he didn't answer Pilate a word. Y no le respondió a Poncio Pilatos ni una palabra. Pilate was not accustomed to this. Pilatos no estaba acostumbrado a esto. He's the Roman governor. The Roman governor. Oh, él era el gobernador romano. When he asked people a question, they answer. Cuando él hacía una pregunta, la gente le contestaba. So look at verse 10. A ver el verso 10. Then Pilate said to him, are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to release you? Jesus answered, you could have no power at all against me unless it had been given you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin.
Pilate couldn't believe it. Pilatos no lo podía creer. You're not speaking to me? ¿Tú no me estás hablando a mí? Don't you know who I am? ¿No sabes quién soy? I have the power to send you to death or the power to release you. Tengo el poder de mandarte a la muerte y el poder de soltarte. Power, power, power. I have the power. Poder, poder, poder. Yo tengo el poder. Pilate didn't have the power. Pilatos no tenía el poder. You know what Pilate had the power to do? ¿Sabe de qué tenía él el poder? He had the power to do wickedness and send an innocent man to his death. Tenía el poder de hacer maldad y mandar a un hombre inocente a la muerte. Great power there, Pilate. Gran poder ahí, Pilatos. You have the power to do wickedness. Tienes el poder de hacer lo malo. This is what I want to know from you, Pontius Pilate. Eso es lo que quiero saber de ti, Poncio Pilatos. Do you have the power to do what's right? ¿Tienes el poder de hacer el bien? We all have the power to sin. Todos tenemos el poder de pecar. I can get pretty powerful when I want to sin. Yo puedo volverme bien poderoso cuando quiero pecar. Do I have the power to do what's right? Pero tengo el poder de hacer lo que está correcto. Only in Jesus Christ do I have the power to do what's right. Solamente en el poder de Jesús tenemos ese poder de hacer las cosas bien. The power to do what's right doesn't come naturally to David Guzik. El poder de hacer el bien no viene naturalmente en este hombre, David. But in Guzik. Jesus, I have that power. Pero en Jesús tengo ese poder. You know what Pilate had the power to do? ¿Sabe qué tenía el poder Poncio? To go along with the crowd. De seguir a la multitud. Woo, great power there, Pilate. Gran poder ahí, Pilatos. Qué bueno. Power to go along with the crowd. That's not power at all. Poder de seguir a la multitud y lo que querían. Eso no es poder. You know what would take power? ¿Sabe que iba a tomar mucho poder? The crowd screams, crucify him, but I won't do it because it's not right. He's an innocent La man. gente grita, crucifícalo, pero no lo voy a hacer porque no está bien. No, Pilate, your idea of power is strange. No, Pilatos, la idea de poder tuya es extraña. Now, Jesus said, you don't have any power except what's been given to you from above. Pero Jesús dijo, tú no tienes ningún poder excepto por el que te sea dado de arriba. And notice what he says at the end of verse 11. Y mire lo que dice al final del verso 11. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. Entonces, el que me ha entregado a ti es el que lleva el pecado más grande. That's a very powerful statement. Qué declaración tan poderosa. Because number one, he says that Pilate has sin. Porque primero, número uno, está diciendo que Pilatos ha pecado. If somebody else has the greater sin, Pilate still has sin. Porque si alguien tiene un pecado más grande que el de él, entonces Pilato también tiene pecado. But he also says, Pilate, I understand. Pero también le dice, Pilato, yo entiendo. You're not the one driving all this. Tú no eres el que está llevando el volante de esto. Who was the one who had the greater sin? Pero ¿quién era el que tenía el pecado más grande? That's an interesting question. Esa es una pregunta interesante. He could have meant the religious leaders. Pudiera haber sido los líderes religiosos. He could have meant Judas. Pudo haber sido Judas. Somebody suggested to me this morning that he could have meant Satan. Alguno quiso sugerir esta mañana que podría ser Satanás. But the bottom line is, he knew that Pilate wasn't driving these events. Pero lo importante era que Pilatos no era el que estaba manejando el volante de estos eventos. There was something in what Jesus said Había algo en lo que Jesús dijo and something in how he said it y cómo lo dijo, that made Pilate say, I got to let this guy go. que hizo que Poncio Pilatos dijera, lo voy a dejar ir. Okay, that's it. I'm letting him go. Y dijo, eso es todo, se va. Look at it there in verse 12. Pero miren el verso 12. From then on, Pilate sought to release him. But the Jews cried out, saying, if you let this man go, you're not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in Hebrew, Gabbatha. It says in verse 12, Pilate sought to release him. Dice en el verso 12
que Pilatos buscaba la forma de soltarlo. Again, it was something Jesus said or the way he said it. Otra vez era algo que Jesús había dicho o cómo lo había dicho. That's it. I got to let him go. Es todo, lo tengo que dejar ir. The religious leaders could see this. Los líderes religiosos podían ver esto They got scared. y se asustaron. They said, whoa, this is getting out of our hands here. Dijeron, oh, esto se está saliendo de nuestras manos. Pilate might actually let him go. Pilatos tal vez lo va a dejar ir. Now, when you're playing cards with somebody, do you know what a trump card is? Cuando usted jugando cartas con alguien, ¿usted sabe cuál es la carta trump? It's the one card you lay down and it just wins it. Es la carta última que pone usted y gana el juego. If you're clever when you're playing cards, you hold the trump card until you absolutely have to use Si it. eres inteligente a jugar cartas, agarras esa carta y la guardas para ganar al final. It's very satisfying, isn't it? Es muy satisfactorio, ¿no es cierto? Oh, you thought you were going to win. Oh, tú pensabas que ibas a ganar. Boom, there's the trump card. Y boom, te mando la de Trump. I win, you lose. Yo gané, tú pierdes. The religious leaders had a trump card. Los líderes religiosos tenían una carta Trump. They were waiting until they played it. Estaban esperando para jugarla. Because if they didn't need it, they weren't going to use it. Porque si no la necesitaban, no la iban a poner. But now things seem to be getting out of hand. Pero como las cosas se salen ya del lugar, Pilate might actually let him go. Pilatos tal vez va a dejar ir a Jesucristo. So they look at each other. Se miran uno al otro Time to lay down the trump card. y es el tiempo de dejar la carta de Trump. Time to end this thing and make sure that Jesus goes to the cross. Hora de terminar esto y dejar que Jesucristo vaya a la cruz. Verse 12. Verso 12. If you let this man go, you are not Caesar's friend. Si tú dejas que este hombre se vaya, no eres amigo del César. Pilate, if you let him go, we will report you to Caesar. Pilato, si tú lo dejas ir, te reportaremos con el César. We will tell Caesar that you let a dangerous revolutionary go, Le diremos al César que dejaste un revolucionario peligroso dejarlo ir. that you're not acting like Caesar's friend. Tú no estás actuando como amigo del César. From history, it seems that Pontius Pilate was not a remarkable man. La historia dice que Poncio Pilatos no era un hombre notable. Nobody looked at Pilate and said, ooh, he's smart. Nadie veía a Poncio Pilatos y decía, qué inteligente es ese hombre. Nobody said, wow, what a great leader. Nadie decía, ay, qué liderazo. Wow, what a great administrator. He can really run a province. O qué administrador tan bueno que puede organizar todo. Nobody said that about Pontius Pilate. Nadie dijo eso de Poncio. You know what they said about Pontius Pilate? ¿Sabe qué decían de Poncio Pilatos? Well, he married well. Se casó muy bien. His wife is the granddaughter of Caesar. Su esposa es la nieta del César. So, you know, as long as he stays in Caesar's favor, he's got a job. Tan pronto como que tanto tiempo que se quede casado con ella, él va a tener el favor del César. The minute he loses Caesar's favor, he's out of a job. El momento en que se salga del favor del César, se pierde el trabajo. That's why the religious leaders had a trump card. Por eso los líderes religiosos tenían su tarjeta Trump. They lay it down and Pilate says, I'm done. La pusieron en la mesa y ahí terminaba Poncio Pilatos. I'll send him to the cross. Lo mandaré a la cruz. I must be Caesar's friend. Debo de ser amigo del César. I'm going to reject Jesus so I can be Caesar's friend. Voy a rechazar a Jesús para ser amigo del César. You know, there's a lot of people who reject Jesus so that they can keep a friend. Hay muchos de nosotros que rechazamos a Jesús para mantener un amigo. Most of the time it works like Pilate. Muchas veces funciona como Poncio Pilatos. Pilate was willing to reject Jesus and waste eternity so that he could keep Caesar as a friend. Pilatos estaba dispuesto a dejar su eternidad para seguir siendo amigo del César. And what's strange about that is that Caesar was no true friend to Pilate. Y lo que es verdad es que César no era buen amigo de Poncio Pilatos. We sell out Jesus to hold on to friends who don't even care about the best for us. Nosotros vendemos a veces a Jesús por amigos que ni siquiera se preocupan por nosotros. But Pilate did it. Pero Poncio Pilatos lo hizo.
And so do many people today. Y muchos de nosotros en estos días lo hacemos. So Pilate sat down on the judgment seat. So, se sienta Poncio Pilatos en el asiento del juicio. He brings Jesus before him. Trae a Jesús ante él. Verse 14. Verso 14. Now it was the preparation day of the Passover and about the 6th hour. And he said to the Jews, "Behold your king." But they cried out, "Away with him, crucify him." Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar." Then he delivered him to them to be crucified. So they took Jesus and led him away. Pilate sat down on his judgment seat. Pilato se sentó en el asiento judicial He stood Jesus in front of the crowd and the religious leaders. y separó Jesús enfrente de los líderes religiosos y la multitud. Last chance, behold your king. La última oportunidad, he aquí tu rey. The crowd and the religious leaders shouted, La multitud y los líderes gritaron, "Away with him, away with him, fuera con él, crucify him." crucifícalo. Next week, we're going to talk about the crucifixion of Jesus. La próxima semana vamos a hablar de la crucifixión de Jesús. May I ask you, please, to spend some time in prayer before next Sunday service? Les puedo pedir por favor que pasen un tiempo en oración antes del domingo que viene. Pray and ask God to prepare your heart to receive His word. Oren para que el Señor prepare sus corazones para recibir su palabra. But tonight, let's end with this. Pero esta semana vamos a terminar con esto. The crowd said two things: La away with him, and crucify him. La multitud dijo, fuera con él, crucifícalo. There are some people today who are so angry with God that if they could, they would kill him. Hay mucha gente en estos días que están tan enojados con Dios que si pudieran, lo matarían. And so that's their attitude. Crucify him, kill him, we hate God. Y esa es su actitud, crucifícalo, mátalo, lo odiamos a Dios. There are people like that today, Sí hay gente así ahora, but really not many. pero no muchos. You know how most people are? ¿Sabe cómo es la mayoría de la gente en esos días? They just want distance between them and God. Solamente quieren guardar su distancia entre ellos y Dios. Away with him, away with him. Fuera con él. Get God away from me. Saca a Dios fuera de aquí, fuera de mí, lejos de mí. Your heart is in one of two places. Su corazón de usted está en un lado o en el otro. Either you are saying to Jesus, away from me, ¿Está usted diciéndole a Jesús, fuera de aquí, fuera de mí? or you're saying to Jesus, Jesus, I want to be closer to you. ¿O le está diciendo a Jesús, Jesús, quiero estar cerca de ti? I want you to be closer to me. Quiero que estés más cerca de mí. Would you just please decide tonight that you want Jesus to be closer to you? ¿Podría decidir esta noche que quiere que Jesús esté con usted, cerca de usted? And in whatever way you've been saying, away, Jesus, that you say, Jesus, I'm sorry for that, and I want you to be close. Y si usted ha estado diciendo, fuera de mí, lejos de mí, Jesús, que diga, perdóname por esto, quiero que esté cerca, quiero que te acerques a mí. You want Jesus to be so close to you that it would be as if he's inside of you. Quiere que Jesús esté tan cerca de usted como casi como si usted lo sintiera adentro de usted. We give you the chance here tonight to act that out. Le damos la oportunidad esta noche de actuar en ello. We have tables of communion in front of you. Tenemos las mesas de la comunión In a moment, I'm going to pray, and our worship team's going to come up. y en un momento vamos a orar y nuestro grupo de oración, de oradores, van a venir al frente. If you can do it in surrender and faith to Jesus Christ, Si usted lo puede hacer en rendimiento a Jesús, come and take a piece of bread and dip it in the cup. venga, tome un pedacito del pan y húndalo en la tacita.
Jesus, I want to be as close to you as this bread is going to be in me. Y dígale, Jesús, quiero estar tan cerca de ti como este pan que entrará a mi cuerpo. I want to be that close to what you did for me on the cross. Quiero estar tan cerca de ti como lo que hiciste en esa cruz por mí. Let's do that together and give God glory. Vamos a hacer eso juntos. Father in heaven, thank you for your word. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Thank you that Jesus did all this for us. Gracias que Jesucristo hizo todo esto por nosotros. We ask, Father, that Jesus would be very close to us. Pedimos, Señor, que Jesús esté bien cerca de nosotros. And in whatever way we have said, away, that would change. Y que cualquier forma que le hemos dicho a Él, lejos de mí, eso cambie. And that we would know the joy of having Jesus very close to Y que us. sepamos el gozo de tener a Jesús cerca de nosotros. Thank you for doing all this for us, Jesus. Gracias por hacer todo esto por nosotros. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.